Today we're taking you to Tajikistan, a mountainous country in Central Asia, bordered by Afghanistan, China, Kyrgyzstan and Uzbekistan. Tajikistan formed part of the USSR and gained independence in 1991. After several years of conflict, the country is starting to open up to tourism and to develop, particularly in and around its capital, Dushanbe. But let's begin our journey in an isolated region several hours by road from the capital near the border with Kyrgyzstan in the Rasht Valley. Its wild beauty and its still intact rural traditions almost give the impression of a land of plenty, with inhabitants who farm the land and breed livestock. But appearances can be deceptive. This valley, marked by harsh winters and a natural environment damaged by deforestation, suffers frequent landslides. These have an impact on water quality and consequently on the health of the population and the region's economy. For several years, the Aga Khan Foundation, through its Mountain Societies Development Support Program, has been developing sustainable solutions to stabilize the land and provide access to drinking water, thus improving the health and living conditions of the local people and particularly of women. چندین سال میشه که از همینجا آب میگذره قریب 20 خواجگی داد هم زمیناشون آب میشوه میره هم درخت‌ها را کنده برده است و هم خاطر سالی گذشته ای برنامه فوکس دو کس آمده بودن همین دنبه را برای ریز کردن سوال مستقیم پیشنهاد کرده بودیم از طرف MSDSP دستگیری کرده همین سال همین دنبه را محکم کردیم مردم همین خطر چی شد آزاد شد مقصد که این سال با دیگر سالها خیلی آب بسیار بود قریب 60 سانتی متر بلند خستگی است بسیار ضرر بسیار میرسوند انا بعد ساختن هم همین محله امن یافت هم کوپروکو راهگذاری چراگاه امن یافتن مردم بی‌ملال گذشته چراگاهشون گذشته رفته اومده هستند. Securing the riverbanks is a good way of avoiding erosion, but it doesn't stop landslides. You can see the force of the elements in these mountains from the width of the valleys as well as the color of the water, which is full of all the earth it sweeps along. This village, split in two by a huge landslide, shows the fragility of this steep earth. A reforestation awareness-raising campaign has been launched in these communities to stabilize the earth during snow melts and to try to bring them income from sources other than animal breeding. ما همین را چینده سنگاش والی فرزندانم مهنت کرده سنگا را چینده برای مستحکم کردن همین زمین و همین درختای میوندینده را شینوندیم برای که آینده با فرزندانم یک نون و یافته بخوریم. Thanks to the lack of machinery and in order to maintain the soil, fruit trees have also been planted, not only in the pastures, but also in the middle of wheat fields. Agriculture is a natural way for families here to be self-sufficient. And this fruit helps improve their daily lives. These mountain communities still live as their ancestors did and are often very ingenious. They have a gentle lifestyle full of simplicity and serenity. At the foot of the mountains, despite the devastation water can cause, life still centers around this vital element. Here, the distribution network passes just next to the road, a stream. من 56 سال 57 سال شده است که ما در همینجا زندگی می‌کنیم از همین آبی همین جوری که دیده شدید ما از همین استفاده می‌بریم و از همین خواجگی ما همینجا چی می‌نن خب استفاده برده شدن این احوال آب ما این همیه دویم ما همین استفاده می‌بریم همین می‌خریم همین اگرات ما آب می‌دیم حیوانات ما همین آب می‌دیم این همین چیزی که باشه همین ما استفاده بری آب ما همیه. So people draw their water from here, they wash their fruit and vegetables, and they wash their dishes and their clothes. A health hazard caused by the isolated location of this village. But the inhabitants are getting organized, and thanks to the Mountain Societies Development Support Program, a workforce is going to launch into action. Work is about to start to bring drinking water to the village, but in these villages, everything must be negotiated at big meetings. Everyone attends and expresses their opinions, although women are still not heard much at these meetings. This representative of the Aga Khan Foundation is explaining to the villagers that the work will only be done together with them and with their own workforce. They'll receive no aid until the sound of their pickaxes can be heard in the trench,
They'll better understand the full value of this water distribution system if they've made it themselves. The discussions are often lively and animated. Then the village chief gets up and with a brief prayer ends the debates. In a neighbouring village, a trench 8 kilometres long and 1.3 metres deep has already been dug by the villagers with spades and pickaxes. Water will soon flow here, but they've all worked for it. همش تمام به آبان آب در نمیرسن سال بعدی کار هم مردم اومدن بود برای زنان رو آب میکشن بفرن سال کودکای مکتب میبیان با جای درس تیر کردنشون هم مادرشون برای آب کشی رویشون میکنن میارن آب میارن این کار ما با همکاری انا برنامه فوندی آقا خان که رحمت و همین ندارگی خود رو به این بیان میکنه که این ارزوی چند ساله همین مردم بود که همین آب در می مسافه 8 کیلومتر به همین دیارشان بیارن که افسوس همین روز باید بدهی که مثال به مقصد رسیدیم رحمت ما ندارگی خود رو بیان میکنیم به همین فوندی آقا خان که همین کمک خشر رسان همین برنامه رو با ما کمک رسانده به همین ده آوردیم ما در همین ده مبلغ مردم رو مثال 16000 تومان جمع کردیم با بعضی که آدمایی که کمیزای بودن پول نداشتن و یا مثال چارو دادن و مثال گوسپند دادن همین رو ما جمع کردیم که مسافه درونش سهمی مردم باشه. A tap and plenty of clean water. We take it for granted, but here people have to work hard for it. Once the project is complete, it's a real blessing for the whole population and a source of pride for the village chief. بعد از این نقطه آب آوردگی در این قشلاق‌های ما بهبودی بسیار شد. علل خصوص کسلی‌ها کم شدند. این آب نوشابی را آوردن برای استفاده میبرن برای پشکشویی، برای نوشابی، برای آب اگرات و چیزهای دیگر هم استفاده میبرن. کسلی‌ها کم شد در اینجا. Providing drinking water is, of course, vital for health, but other measures also need to be taken. Sewage and waste treatment systems need to be installed, like in this schoolyard, for example. When they come back to school, the pupils will find these new toilet blocks with dry toilets instead of the wall they used to hide behind. Other measures will enable people to see a doctor more quickly in this region where every journey is long and usually on tracks rather than on roads. Small medical centres are gradually springing up near these rural communities. ما همه را اصلا که بالستای ما دور با همه کودکان ما بود چی میبریم از آب میکشتیم ماشین نبود کامیون به حاضر همین ما را مشکلات ما را بود کرد که همه چیز شرایط ما بود است همه چیز میرسه شرایط ما همینش خوبه که کودکان ما در همین جا میبینیم چی میکنیم خدا ما در همینجا نشون میتیم همین قدرش خوبه که ما نداریم از شما که همین چی را چی کردیم پیش که ما با آب تازه تامین نبودیم با مادر و کودک این اهمیتی بسیار داشت که و کسلی ها بسیار دچار می شدن حاضر که ما با آب تازه نوشابه تامین گشتیم این خیلی بهبودی آورده سلامتیشان خیلی بهتر شده. Sanitary conditions really are improving, and one big challenge is already being tackled. But the Mountain Society's development support program doesn't intend to stop there. In this region, where women have little importance in society, it intends to help them create little agricultural cooperatives and to advise them so that they can meet their own needs in a more independent way. Water management and that of drinking water is still central to this aid program. So, as we approach the capital, Dushanbe, and the entrance to its markets, we suddenly see, almost in the middle of nowhere, more and more organic market gardening plots.
They provide an income for the women and families who work on them. ما تخمیر خمون میکنیم. ما خیلی دارو بسیار نمیتیم. ما همین با پارو استفاده میبریم. پاروی گاو، پاروی همین مرغ، خیلی میگم که پارو. اگر کمتر زرچروشی خیلی اگونگر همین دارو استفاده میبریم. نه که باشم نمیبریم دارو. یه تخمیر خودمون به خودمون تخمیر میکنیم. ای پامیدورم، ای زنجبیلم، ای همش تخمیر خودم. من نمیخرم. مسئله آب بسیار نغزه به نوبت در یک هفته 2 مرتبه نوبت آب ده ما آب ثمرناک استفاده میبریم. اگر هر چنده که آب زیاد باشه همون قدر حاصل نوکی ما خوبتر و بهتر میشه. وقتی که ما گروه تشکیل کردیم پیش از گروه تشکیل کردن برای آب بسیار تنقیصی میکشیدیم. وقتی که گروه تشکیل نمودیم بسیار نقص شدگی آب نوبت کردگیم. در همه هر گروه هر روز 2 مرتبه در یک هفته 2 مرتبه آب میبندن. اگر چونده استفاده میبرن. خیلی وزیر نغزه حاصل نوکی هم نغزه. This way of working brings the women together and they can benefit from each other's advice and experience. It has many advantages and means the women have good produce to sell at Dushanbe's markets. Drinking water is also a factor in the success of other projects to access the capital's markets, like, for example, this small milk production business. Not a drop is lost, and the milk goes mainly into the production of cheese. ما پیش علوهیدگی کار میکردیم، مشکلاتی زیاد داشتیم. حالا گروه رو تشکیل کرده با یاری فونت یا خون با ما یاردم رساندن، مشکلات رو حل کردیم. حاضر گروهی ما خیلی خوب کار کرده است، فایده های خوب دیده است. آبی تازه برای 3 بار 4 بار دستام شستن، تازه کردن. پیش از جوشیدن پستون گاو میشویم، تازه مینیم. بعد با ظرفایی که استفاده میبریم در شیر، در چکه، در جیرغاد، اینا رو با آبی تازه میشویم. همین برای همین آبی تازه برای همین در خوردم. These sustainable development projects are thus bearing fruit and they promise these people a brighter future. It's with these images of women happy to be able to live from their work at last that we leave this harsh and sometimes inhospitable region, with the feeling of having encountered a spirit of solidarity and cooperation passed on from generation to generation.